Sure, different the way we did in 2014. You saw what happened in 2014, you were there. By that time, you were in the enemy camp, so you could not see. You had time radio with your program, let's talk about this issue. Hot something, hot current or something. I think Malawi is far away from calling ourselves a better country. No. Ndezija ndimanena zija until today ine ndikulira ngati mwangamo. I think I'm not alone kuti Malawi tikadali pangozi mkaka mwagwera benchenche yomwe icha mutani noso TN timvere zimene anayankhula president akale DPP Professor Peter Muthalika ku Mangochi lero zikomo. Hello Malawians, good afternoon. First, since we're meeting for the first time in 2024, I want to wish all Malawians a blessed 2024. Secondly, since this is International Women's Day, I want to wish my wife, my daughters, and all the women of Malawi a blessed International Women's Day. Today I've decided to speak to you. I hope this will be a regular feature between now and September 16, 2025. So I'll be coming regularly to speak with you through this media and also to hear from you. I want to ask all of you if you have any questions, concerns about issues affecting this country, to always write my office, bring those issues to my attention so that I can address them at future meetings. Today I've decided to speak to you because Malawi is not a leadership crisis. It has no leadership. I expect to join everyone suffering from hunger, the pain of rising prices, MCB violence, brutality, and plunder. In August 2018, in my graduation address at the University of Livingstone, I said, quote, "If you're not careful, evil will one day rule this country and Malawi will be held hostage." End of quote. Well, we have now seen the face of evil in this country. We have been taken hostage by our own government. Malawi is now a failed state. We can't feed our own people. We can't print our own passports. We cannot print even our driver license. We can't build a road. We can't see where we are going. We have become oppressed in our own country. Either we unite and save our country, we are all doomed forever. Malawi has a state president, but Malawi has no leader. And the leader is what we want. President Chakwera promised to take Malawi to the promised land of Canaan, but he has obviously taken us to Bagamoyo. And Bagamoyo it is. He has taken us to slavery, worse than colonialism. Since 1964, the Malawi Congress Party has been a party of death and darkness. The MCP is a party that has never known democracy. They don't know how to develop any country. All they know is to destroy this country. All they know is violence, killing, and stealing. All they know is creating suffering, creating hunger, and torturing Malawians.
We are a nation plunged into the depths of darkness. We are a nation in sorrow. We are in pain. Either unite and end this oppression, or we all perish in this oppression. But I have good news for you. The good news is that we in the DPP are ready to govern this country again. We are ready to end this oppression. We are ready to take Malawi back on the path of development, back on the path of hope. And I, Arthur Peter Muthalika, I'm ready to lead the DPP to victory in the election next year. As a party, we are now united more than ever before. The traitors who were sponsored by the MCP to destroy our party are all gone. The party is united and ready to govern again. There are no longer any camps. There's only one DPP under the leadership of APM. The MP knows that he cannot defeat us in the coming election. Because of that, all their strategies have been to eliminate me from the race. Here's what they have done, and failed. They have tried to manufacture cases in order to arrest me and convict me so that I should not stand again. They have failed. They sponsored traitors to take away the party so that I should not stand. They failed. Now they want to introduce the age limit bill so that I should not stand. They will fail again. If it is the will of the people that I must stand and lead the people, I will stand and lead the people, and we will win. We cannot stop the will of the people. It is to God and the people that I owe my life. This is my promise to DP members and to all Malawians. But the will of the people will win and end this oppression. But we have to work hard. We do have challenges ahead of us. The MCP regime has now become a perfect dictatorship that have brought back politics of violence, anarchy, that have destroyed freedom of the press in this country. The fact that a distinguished journalist by the name of Gregory Gondwe of the Investor magazine has been forced to hide apparently in a foreign country is a testimony of their tyranny and their intolerance. We have seen recently politically orchestrated anarchy. All this to instill fear in the people. Just last year, our innocent members of the DPP were mercilessly hacked and abused in Ibangwe, Blantyre. 2 weeks ago, these barbaric monsters of anarchy went on undressing and harassing women in Doha. The DPP wrote the Secretary General of the Malawi Congress Party condemning the violence. He did not even respond. We went further to demand that President Chakwera should condemn the political barbarism. The President opted to remain silent. That is when we knew that the violent anarchy we have seen is now official policy of the MCP regime. After failing to govern this country, Chakwera wants to run this country with violence and anarchy. More recently, in Inongwe, the MCP-sponsored thugs mercilessly hacks the DPP members. And if that was not enough, the violent gangs stole and looted precious items from DPP vehicles. DPP vehicles were vandalized and ransacked. Women and girls were assaulted. The only sin which the brutalized and hacked DPP members committed was to participate in a peaceful
Blue Parade. The only sin we committed was to mobilize and sensitize Malawians to register with the National Registration Bureau. In all this barbarism, the MC president has opted to remain silent as well. He has blessed the MC bloodshed with a silent smile. This is the Chakwera. This is Chakwera who in 2019 promised to shed blood in order to get power. This is Chakwera who led a campaign of violence and terror to burn down and vandalize this country together with the HRDC in 2019. And this is the undemocratic Malawi Congress Party that killed and brutalized Malawians for 31 years. These are the oppressors we are now dealing with. This is the enemy that Malawians, law-abiding Malawians, now face. We are the victims of the government-sponsored violence. To the DB victims of recent MP hacking and brutality, I have this message. I know you are in pain, suffering, the pain of your courage and enduring wounds of injustice. I'm with you and I wish you quick recovery. You have the sympathy of many Malawians, including many who are not DPP members. The world is with you. God is on your side. The family members whose relations are experiencing different forms of pain for longer violence, I all wish to assure you that you are not alone. I am with you. The DPP is with you. You remember what I pledged on that day in April 2012 at Ndada. On that day I said, and I repeat here, that I will never leave you alone. I shall stand and fall on Malawi soil. This is my promise to you from the depth of my heart. To the Malawi Police Service, I have a special message for you. I know you are under extreme pressure not to do what is right. First, to be independent, organ of the state. Second, to provide protection and safety to the people of Malawi. I therefore call on you to exercise your professionalism and arrest the culprits. I so have trusted in your work, so are many Malawians. At this juncture, let me applaud all political parties that condemned in the strongest terms the MC barbarism towards our DPP members who were conducting a blue parade. I applaud civil societies that weighed in with voices. I applaud religious communities that followed. I applaud all Malawians of goodwill that expressed their disgust with the violence through social media platforms and radio programs. All this has demonstrated that while the MCP remains primitive in violence, the Malawi people have advanced to the level of political maturity and political harmony. Today, I would like to send a strong message warning to the purveyors of this violence. If you think MCP will stay in power forever, they know nothing about history and politics. MCP days are numbered. Your government will go. And where you'll be when your government is gone. Specifically, let me warn the Malawi Congress Party. Yes, and let me repeat, it is a warning to the Malawi Congress Party. Enough with your violence. You have orchestrated attacks on the DPP on numerous occasions. We're observing your evil plans, and you'll not get away with it this time around. I promise you that. You should also know that are not just committing violence against the TPP, they are also attacking Malawians
You are fighting with the people because Malawians are tired of you and they want you out of government. If you push the people to the limit, you're going to stop the rising of the people. Stop the violence. I repeat, stop the violence. And start governing this country. Stop the violence and stop the suffering of the people. When Malawians decide that enough is enough, that will be your end. Let me also remind Reverend Chakwera, violence only breeds violence. You can only be violence if you plant seeds of violence. We cannot develop this country with violence. We are in a democracy, and violence is supposed to be a chapter of the past. I'm asking President Chakwera to assure Malawians that all political parties have the right to engage in political activities in the Central Region. I'm also asking President Chakwera to assure Malawians that all political parties are free to campaign in the Central Region and that there will be no repetition of the violence committed against DPP election monitors in the Central Region in 2020. Chakwera knows has failed to govern this country. Now he wants to throw the country into anarchy. But Malawians won't allow you to use violence and anarchy as an excuse for your leadership failure. People want your leadership and not your violence. Your violence will not end hardship you have brought on Malawians. Your violence will not bring food to the people struggling to find a meal every day. Your violence will not print passports and driving license. Your violence will not help Malawians who are struggling for mere survival. Malawians sick and tired of failed leadership that is clueless, irresponsive, extravagant, tyrannical, and tribalistic. No form of violence, barbarism, and threat will solve the problems of this country. To you, Malawians, let me say this: wake up. The dark days of the MCP brutalities are now back. The Malawi Congress Party has not changed. MCP will never change. They know they cannot win the next election. As a result, they want to terrorize the country with beating panga knives and access to instill fear in us Malawians. They know they took Malawi by staying in the government. Now they won't take the country again with violence. We will not and should not allow this to happen again. They have plundered the country, they have destroyed the country, they have caused enough suffering. They are cruelest. In fact, the more they govern, the more they destroy the economy. The MCP is too afraid of the 2025 elections because they know that their days are numbered. We are not, and we should not allow them to maintain power using violence. In so fighting poverty, MCP is fighting our people. In so fighting inflation, MCP is fighting innocent DPP women. Instead of finding ways to curb the rising cost of living, MCP is busy hacking DPP girls with panga knives. They are busy making plans to fight the DPP instead of fighting corruption. Malawi has become a sad country and has lost its economic vitality. Our people are drenched in the meshes of poverty. We'll never allow the broad MCP bring back the oppressive, abusive, and bloodthirsty autocratic rule again in this country. Never, never again. The one-party system is a dark spot in the history of this country. We cannot go back to the dark days of death and darkness. Never. We cannot go back to the days of crocodiles and nyakula. Never. So, all this pain will soon end next year in September. With our blessings, as I said,
I've come back to rescue this country from destruction. I've done it before and will do it again. The works of my hands will bear testimony. No more promises. May God bless you all, and bless Mother Malawi. I thank you for your attention. Thank you. Your Excellency, Professor Peter Muthalika, President of Chapter DVB, Commerce of President, Chakwera 2025, kuzala muliranso Malawi mwachikondi. Tifuna kuthokozeni nonse amene munakhala kuonera kunena kwawo kwa bwana kuno kwa Malawi, ena mationera, ena mavera, ena mawerenga masamba anchezo. Your Excellency, tifuna kuthokozeni kunena kuti mwatsimikizira Malawi mene munanenera kundata kuti simuzaasiya. Uthenga umene bwana ndi uthenga wa mtsogoleri okonda ana ake. Chifukwa chake inu anthu amakutchulani kuti adadi. Chifukwa chake inu bwana amakutchulani kuti adadi. Komanso mwaneranso kunena kuti ntchito za manja anu zikuchitireni umboni. Kumpoto uko tsiku lina mukupanga chitukuko munanena kuti Amalawi zili kwa inu kusankha chitukuko kapena kusankha ndale. Ndi Amalawi anasankha ndale, ndi chifukwa chake lero ali ku Bagamoyo. Chifukwa cha Amalawi amene ali ku Chitipa, ku Tcholo, ku Nsanje, ku Mulanje, onabona Malomba, mneneri wa bwana kuno ku Mangochi, komanso publicity secretary wa chipani cha DPP awerenga muchichewa kuti tonse timve mbembembe. Your Excellency Professor Peter Muthalika, President watu opuma Malawi muno, komanso President watu wa dziko wa chipani chathu cha Democratic Progressive Party. Ndikathokoze kuti masanano mwandipatsa mwayi otino mawu anu Amalawi akamve munchichewa chiyankho chomveka bwino. Oyambirira kwenikweni mwafunire azimayi onse andziko lino la Malawi amene tsiku la lero ndi tsiku lawo lokumbukira Amalawi. Komanso mukufunanso kwafunira Amalawi wonse chifukwa chakuti lerolo ndi tsiku loyamba limene mukuyankhulana ndi Amalawi mchaka chino cha 2024. Muthenga wanu mukufuna kwayankhula Amalawi mapadera chifukwa dziko lino lili pamoto. Malawi akulowera kuphompho chifukwa chakusowa utsogoleri. Inuyo a president mukuti muli okhudzidwa kwambiri chifukwa anthu ochuluka akusowa chakudya, njala yavuta pamene tikunena pano. Katundu wakwera mtengo mdziko muno, komanso chuma chasokonekera. Inunso a president mwanena kuti muli okhudzidwa kwambiri chifukwa cha nkhanza zimene chipani cha Malawi Congress Party chikuchitira azimayi, atsikana, achinyamata ndi azibambo amene amatsatira chipani cha DPP. Nkhanza zimenezi zikumapitirira mpaka na kuagwiririra atsikana, komanso kuaphwanyira anthu magalimoto awo ndi kuabera katundu wawo. Your Excellency mukwakumbutsa Malawi
kuti tu mu chaka cha 2018 mudanena mawu kuti ndipo mawu amene wanso mudawaonjeza nthawi imeneyo mu 2012 kuti sorry pamenepo mawu ameneyo munanena mu 2018 munanena kuti ngati sitisamala mdima udzalowa mu dziko lathu lino ndipo kuwala kudzathawa, nkhanza ndi chisokonekero zidzakhala ponseponse. Apa ndi nthawi imene timapita ku zisankho pamene inu munawina chisankho cha 2019 koma mauzana kuti ndisamalireni ndi chipani cha Malawi Congress Party. Mawu amenewa akutsimikiziranso pano pamene nonso pano Malawi wasanduka chida choopsezera, pamene kuti boma lasanduka chida choopsezera anthu, chida chakuti no amene ali mbomawo kumabera chuma cha dziko lino, komanso chida choti no katangale adzipitirira patsogolo. Mukutero kunena kuti no Malawi uwagwa ndipo dziko lino lasokonekera, mukunena kuti njalatu ili ponseponse, ndipo boma palokha likukanika kuthetsa njala. Mapeto ake boma likudalira thandizo la chimanga lochita kupemphetsa. Ntchito ya mapasipoti nayo yasokonekera. Kwa miyezi yambiri ntchito yokonza ziphatso zoyendetsera galimoto amene ma driving license nayonso yavuta. Boma likukanika kumanga misewu komwe, maenje mapoti holo ali ponseponse Malawi muno. Ntchito yokonza misewu yayima chifukwa chakuti makobiri akuvuta, makobiri akubedwa kubomako. Boma lino dziko linolo limene lili muno mukuti silikudziwanso kuti kodi likupita kuti ayi. Amalawi tu asanduka akapolo mdziko lawo lomwe. Pamene zafika zinthu patsopano mpaja tikunena kuti no mwana wakanaphala, enough is enough. Ndiye mukapempha Amalawi kuti Amalawi musankhala, tiyeni tonse tidzuke timange umodzi ndi kugwirizana pofuna kupulumutsa dziko lathu lino. Ngati sititero dziwani kuti tonse timira m'madzi, tijiwa ndi Malawi Congress Party. Iyi Malawi Congress Party ikutitengera ku Gahena, ikutitengera kubaga moyo. Mukunenanso kuti dziko la Malawi inde nzoona tilinda president, komatu tilibe mtsogoleri woti no akatitumikire bwino. Mdziko muno mukufunika kuti mukhale utsogoleri wabwino. Chimene no taona ndi chakuti no a president a Chakwera angokhala abodza kulonjeza zinthu kuti tikafika ku Kanani tikamatero tikukumbukira mukakumbutsanso Amalawi zakudya katatu, za mapasipoti, zambiri mmenemo zimene ananena zonsezo ayi ndithu sizikuchitika. Tunena pano Malawi, tunena kwa bishop akuti no tafika kubaga moyo. Baga moyo tu ndi dziko la ukapolo, ndipo malo ankhanza zoyipitsitsa kuposanso za tsamunda zija. Mukupitirizanso kuyankhula kuti kuchokera chaka cha 1964 chipani cha Malawi Congress Party chakhalabe ndi mbiri yake yakundima, mbiri yake yankhanza, mbiri yake yakupha. Wakumbutsanso Amalawi kuti no mwina zimene zikuchitika pano sizoti nzachilendo konse ayi. Mu 1992 ndi omwewo MCP ankafuna kupha mabishopu a Katolika. Chidwi chawo cha Malawi Congress Party edu sikuti no chilipa chitukuko ayi. Chidwi chawo chagona kuononga dziko komanso ndi kuti no democracy, ufulu umene timakhala nawo utheretu tibwererenso konkuja. Mukufuna kuwadziwitsa ndi kuwalangiza kuti tu ndale za upandu, ndale za nkhanza, ndale za kuba zimene zonzachikale tisabwerere kumeneko. Ndiye mukatero powakumbutsa Malawi choncho mukuti chabwino mukulira, chabwino mukuvutika, njala ndiyo, mavuto ndi amenewo, anyamata athu kumakhapidwa, ndalama ndi kumasowa, zambiri mavuto amene tikumana nawo kumachitika. Komatu pali nkhani yabwino. Nkhani yake Amalawi nonse imvanizi
kuti tsopano chipani cha DPP chakonzeka kulowaso mboma ndikupulumutsani pa mavuto amene alipowa. DPP yakonzeka ndipo ikulowa mboma 2025. Zonse zimeneno zimatikhanga tikutino zatigwira pakhosi zonsezo takonzeka kubweretsa chitukuko chokomera amalawi wonse mdziko muno mopanda tsankho. Ndipo pamene akutero chonchoko a president athu akuti iwowo tu ngati president wa chipani cha DPP, iwowo a Professor Peter Muthalika akonzeka kuti akayime ndi kupikisana nawo pa chisankho cha president mu 2025. pamenepo ndibwerezenso His Excellency a president athu opuma komanso a president a chipani cha DPP ataona mavuto onsewa amalawi mmene mukuzunzikiramo, akunena pano kutsindika kuti iwo akonzeka kukayima ndi kupikisana nawo, komanso sangoti kupikisana nawo kokha mpaka naso kukawina kuti mavuto amenewa tikathani nawo amalawi mukakhale pabwino. Komano akamatero a president akudziwa ndithu kuti Malawi Congress Party akuchita mantha, akudziwa kuti kupita kuzisankho sangatigonjetse ayi. N'chifukwa chake supanono Malawi Congress Party sakugona tulo, akukhala nawo akufufuza njira zosiyanasiyana zakuti athane ndi His Excellency Professor Peter Muthalika kuti asadzaime pa chisankho. Amalawi njira zimene iwo Malawi Congress Party akutsatira ndi monga izi: choyambirira kuyeseratu kuapezera milandu yosiyanasiyana kuti awamange, ncholinga kuti asadzaime pa chisankho komatu alephera. Chachiwiri anatumiza achinyamatawa anamkumwandika gulukawo kuti alande chipanichi ndi kukapatsa Malawi Congress Party, cholinga chake akuti iwo asadzaime komanso alephera. Chachitatu ndiyeno akonzano upo wina akuti lamulo la ijirimiki lakuti a president athu asadzaime, akuti munthu uzikhala nzaka zina zake usapitirire pamenepo. Apanso tu akuatsimikizira kuti alepheranso. Ndiye amafuna akupitiriza kutsimikizira kuti amalawi kusakhale nchikayiko, Mulungu ali nafe ndipo zithekadi ngati Mulungu ali ndi cholinga chakuti iwo adzapikisane nawo pa chisankho cha 2025. Zimenezo zichitika ndithu, ndipo iwo umene ndanena muja avomera ndipo adzayima nawo. Palibe yemwe angasokoneze cholinga cha Mulungu, ndiponso palibe amene angasokoneze cholinga cha inu anthu amalawi anu ake. Moyo wa munthutu uli m'manja mwa Mulungu, komanso mwa anthu ofunira dziko lino zinthu zabwino. Iwo akulengeza pano kuti adzatumikira Yehova ndipo adzakutumikirani inu amalawi. Ili lotunde chenjezo lawo lokhazikika kwa inu nonse amalawi. Mulungutu amamva kulira kwa anthu ake. Mulungu akumva kulira kwa inu amalawi, ndipo Mulungu ali nafe. Palibe ndani amene angatitsutse, ndipo tigonjetsa, ndipo tipambana, ndipo nkhanza zonse zizatha, njala idzatha, mavuto azachuma adzatha, umphawi ndi mikwingwirima yonse imene tikumana nayo iyi idzatha. Koma kuti zonsezi zichitike pakufunika kuti tigwire ntchito, tigwirane manja kuti tipite patsogolo, titeteze ufulu wa demokrasi umene makolo athu ndi ife tomwe tinaumenyera. Akuti tikapanda kupanga chonchotu ndiye kuti titha tonse ndithu atijiwa, chifukwa chakuti iyi kongresi si yamasewera ya.
cholinga chake tu tikamapita kuzisankhoku afuna kuti no inuyo amalawi muzikhala mwamantha komanso mamembala a DPP adzikhala mwamantha ncholinga chakuti no adzikumenyani. Taonani mezi dachitikira ku Bangwe kumeneko anthu adamenyedwa, kudowanso kumenyedwa. Chonsecho tu chipani chidalembera Amalawi Congress Party a Secretary General wawo kuti taonani nkhani zimene za upanduzi tachita ndipo nkano osachitaponso kanthu. Adalemberanso Chakwera president kuti mungokhala chete, Chakweranso osachitapo kanthu. Nkhani yo ili nkamwa chomwecho masiku apitawa akuluakulu amene no amafuna no kuti no akakhale akapange dipiti oti no akakopera vanthu kuti adzikalembetsa chaunzika kulilongwe. Basi adangofika pambowe kudangobwera dzigawenga zochokera ku Malawi Congress Party kudzatani kudzakhapa anthu aja kuamenyamenya magalimoto awo kwaonongera katundu yense pamenepo kubedwa, atsikana azimayi kuvulidwa, kwachita chipongwe chosanena. Kudabwa kwaketu kuti apolisi adali pomwepo komanso kungoyang'ana. Tikunena pano chabwino ndi mmodzi yemwe sadagwidwe. Kodi kukhalako tizikhala chonchi? A president akuti iwo ndiokhudzidwa kwambiri kuti no Chakwera loko zimene zachitika kumbowezi amayembekezera kuti iwo ayankhulapo sadayankhuleponso. Komano izi mwina zikungopheredzera zimene iwo Chakwera amazidziwa chifukwa mu 2019 adanena adawauza Amalawi kuti akhetsa mwazi ngati sakhala president. Ndiye pano situkuonanso mwina chodabwa kuti no atasokhetsa mwazi chifukwa chokuti afuna kupitiriza kukhala no president. Ndi mchitidwe wawo zili m'magazi mwawo chifukwa zakhaso zikuchitika zimenezi mu zaka 31 mulamuliro wa Malawi Congress Party. Tisachite kubwereza nkhani ya mabishopu tanena kalechi, tisachite kubwereza nkhani ya anthu akumwanza amene adakaphedwa kumeneko. Ndi imene amachitira ndithu. Ndiyeno a president akuti uthenga wawo popeza kuti no anthu kumene kuja kwambayo kuja adapeza kuti adakhapidwa akuti ayi ananu limodzi sakukusiyani inutu mumafuna kuti no mupange zinthu zabwino kumemeza wanthu kuti no akalembetse koma taonani zachitikazi ndiye sakukusiyani. Komanso kwa makolo kapena kwa abale amene akusamalira anthu amenewa akuti tu iwonso sakukusiyani, pitirizani kuwasamalira. Mchitidwe umenewu utaphosa chedwa. Tikubweranso mu 2025 zidzatha zimenezi. Uthenga wina umene akufotokoza president athu His Excellency Professor Arthur Peter Muthalika ukupita no kwa polisi. Kuti apolisi iwo tu amakukhulupirani kwambiri. Amakukhulupirani kwambiri chifukwa inu mumagwira bwino ntchito yanu ndipo mumayenera ndithu kugwira bwino ntchito kuteteza anthu komanso mumayenera kukhala odziyimira panokha. Koma akudziwa kuti no kumeneko kubomako muli pampanipani. Awa Amalawi Congress Party wa sinjira yothana ndi kukwera mitengo kwa katundu komanso kuchepa mphamvu kwa ndalama yakwacha. Dziwanizi kuti Amalawi tu atopa kuti ayi talamulirani ndi apa kubwera njalapo. Kodi mufuna so tibwererenso kunjala onse amene tilibe chaunzika tikalembetse chifukwa no ulendo umenewu ngofunika kuti no chaunzika tikhale nacho. Kumapeto akufuna kuti akufunireni mafuno abwino, Mulungu akakudalitseni ndi kukutetezani ndiponso akadalitse dziko lathu la Malawi. Uthenga wa president His Excellency Professor Arthur Peter Muthalika ndi umenewu munchichewa zikomo kwambiri ndithu. Ndithokoze Your Excellency. Thank you very much sir. Thank you.